There is something I've said in our last discussion. Hatuna shida na maendeleo. Watu wengine kama mimi ningependa tu maendeleo. For sure. But the motive of... Now, I was just checking at... nimekuwa nikifanya some research about internal borrowing, about those bond, treasury, everything. And I've realized it's more expensive than even those external loans zenye tunaweza kopa China. Good case. For example, nilikuwa nasikia Medhu akisema na nikapata it's a reality. Alikuwa anasema Talanta imejengwa na initial cost ilikuwa 48 billion, si ndio? Yeah. But now it's bond money yenye nafaa kulipwa na interest at 15.8% every year. That means every year the government nafaa kuinalipa average 7 billion for the next 15 years. Hiyo ni interest peke yake. So average 7 billion in 15 years is like 105 billion plus the initial cost 48. That is more than average 150 billion. So you see, Talanta ingejengwa na 48 billion, imejengwa like 300% of ile amount ingejengwa nayo. But what was the president response? Akiongea story, nasikia hapa kuna watu wanasema sijui Talanta, sijui nini. Inajengwa. Alafu, unaona? Already inaka this bond, this treasury, everything, it's yani they are coming up with a plan to fleece people more, because as of yesterday nilikuwa naangalia data Kenya so far imefika 12.3 trillion. Remember Uhuru na Ruto akiingia it was 1.7 from Kibaki. So those like 10 years Uhuru alikopa average 6 point something trillion. So far in 3 years na maisha Ruto amekopa kama 4 trillion. But remember nini yake ya kwanza, speech yake ya kwanza akisema we won't borrow anymore. Do you have a problem borrowing? No. But accountability. Hii pesa inaenda wapi? And transparency. Now, the reason why unaona most of us we are raising some issues is because kuna kuagana the main things zile developed countries wamefocus tu nazo. First thing, health. Second thing, education. Ukiangalia mali vitu haziendi vizuri ni kwa health na education. Pesa ya capitation kutoka imekuwa shida. Pesa health kila saa wanasema SHA inafanya, but when tuko ground tunajua SHA inasumbua sana. For some cases inakuwa tricky sana. Unaona? Yeah. So hatuna shida na SHA. Tunahitaji kuona ikifanya. Kibaki aleta free education. Tuliona ikifanya. Mimi nilisoma na free education na Kibaki primary school. Unaona? Yeah. So this thing, the main thing ni shida ya Kenya si pesa. Shida ya Kenya ni corruption.